Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. Ina muku barka da wannan lokaci. So duk wanda yake so ya fahimci yadda ake amfani da Coinmarketcap ya tabbata ya kalli bidiyon nan daga farko zuwa ƙarshe. Idan kana crypto ko kuma kana so ka shiga crypto, so wajibi ne ka san yadda ake amfani da Coinmarketcap domin a yi fundamental analysis wajen duba coins da kuma yadda ake duba coin mai kyau ne ko mara kyau. Bayan wannan, Coinmarketcap yana amfani ta hanyoyi daban-daban, kamar misali wajen neman airdrop masu inganci da kuma yadda mutum zai nemi aiki. Har kuɗi ake samu a Coinmarketcap. Na san da yawa daga cikinku ba su sani ba. So wannan video zan mana bayani step by step yadda za ku yi wannan insha Allah. Abubuwa kamar guda uku za mu yi magana akai a wannan video. Abu na farko, abin da za mu yi magana akai shine overview. Zan mana bayanin komai da komai wanda muke kallo a cikin Coinmarketcap da kuma abin da yake nufi. Abu na biyu, zan mana bayani akan setting account, wanda shine a farko zan fara magana akai kafin wannan ya zama na biyu. Mun gane ba? Abu na uku, zan mana bayani akan yadda ake duba airdrop da kuma yadda ake duba market cap da wato 24-hour volume na coin da kuma ranking. Duka zan koya mana a wannan bidiyon. Bidiyon guda biyu ne, 1 and 2 ne. Wannan shine na farko. Insha Allah zai dan yi tsawo amma mu tabbata mun kalla daga farko zuwa ƙarshe. Kar ku manta ku yi share na wannan bidiyon a groups saboda mutane su gani su amfana, ku yi liking, ku subscribing saboda kuna samun updates da muke sawa. Abu na farko da zamu yi shine zamu yi amfani da browser mu domin login na Coinmarketcap. Akwai application, sai dai zaka iya login in kana so a website. Wannan shine application ɗinsa. Mun gane? Zamu bude a browser mu ko Chrome browser ko kuma Mrs. browser, sai mu rubuta mai login na coinmarketcap.com. mun gan shi a nan ko coinmarketcap.com. Idan muka yi login, abinda za mu yi kai tsaye shine za mu yi login, za mu set account ɗinmu mai sign up. A gefen nan akwai zane uku, za mu taba shi sai mu zo ƙasa akwai inda aka sa create an account. Mun gane ba? Create an account sai mu taba. Idan muka taba, akwai options guda hudu wajen creating na account. Abu na farko, kamar yadda muke kallo, za mu iya login da Gmail account ɗinmu ko kuma Apple ɗinmu ko kuma Binance ko kuma wallet ɗinmu. So mafi sauƙi shine na farkon nan, continue with Google. Za mu taba. Idan muka taba, kai tsaye zai kai mu inda za mu zaɓi Gmail account ɗin da za mu yi login. Mun gane? To da yake ni dama ina da account, na riga na yi login kamar yadda muke kallo, za mu je mu set profile ɗinmu. Coinmarketcap ana samun aiki kuma ana aiki a cikin Coinmarketcap. Mutane da yawa ba su sani ba. Yanzu haka akwai team da nake musu aiki a Coinmarketcap kuma suna payment ɗina. Idan muka koma profile ɗinmu, za mu set profile ɗinmu ta hanyar sa mai DP da kuma wato cover page. Mun gane? Cover page. Za mu zo ƙasa, sai mu zo nan, za mu shiga, sai mu shiga profile. Mun gane? A cikin profile anan mutum zai sa DP-nsa, anan za ka sa, anan kuma za ka zo ka sa display name. Display name shine sunan da kake so ya display. Mun gane ba? Sannan akwai username, za mu zo mu sa. Akwai bio. Bio shine takaitaccen bayani game da kai. Mun gane? Sai kuma birthday shine date of birth ɗinka kenan. Idan kana da website za ka iya sawa anan, ko website ko kuma YouTube channel, duk za ka iya sawa sai kai 7. Mun gane? Akwai social account, shi ma za ka iya connecting. Ana connecting na Twitter, Telegram da kuma Discord. Za ka iya wannan gaba daya. Mun gane ba? Idan muka yi profile ɗinmu ya zama ready, za mu iya zuwa mu yi duk abin da muke bukata a cikin Coinmarketcap. Kafin mana bayanin abin da yake nan wajen wanda muke kallo a nan wajen, zan mana bayani akan profiles, abubuwan da suke wannan wajen. Mun gane? Zan mana bayanin kowanne da kuma abin da suke nufi ɗaya bayan ɗaya. A nan na farko akwai cryptocurrencies. Kusan ma'anan cryptocurrencies ba sai na gaya muku ba. Su ne wato duk wani coins da kuka sani wanda ake dubawa, tun daga ranking, categories, historical snapshot, duk wani bayanai na cryptocurrency na duniya za mu iya gani a nan wajen. Mun gane ba? Wannan su ne a farko. Bayan cryptocurrencies akwai dashboards. Dashboards kuma a nan yana nuna maka cewa halin da kasuwa ke ciki gaba daya. Misali kamar su trend, su analytics na coins, duka za mu iya zuwa mu gani a nan. Mun gane? Bayan shi akwai dex scan, shine na uku. Kuna gani ko? Dex scan kuma shine coins wanda yake kan dex. Ana kiransa decentralized exchange. Misali kamar sabbin tokens
wanda aka create akan DEX da kuma on-chain activity yanda ake wato transaction na coins duk mutum zai iya dubawa a nan wajen DEX scan din nan, kamar signals, trending, new, sabbin coins kenan sune new. Akwai gainers wanda suka tashi sosai a nan suke. Akwai top traders da suka fi kowa making profit, a nan ake duba su a bangaren DEX kenan. Mun gane ba? To bayan wannan akwai exchanges wannan ba sai na gaya muku ba, su ne duk wani platform da ake amfani da su wajen hada-hada na cryptocurrency, kamar misali su Binance, su KuCoin, su Bybit, su Mexi da sauransu, a nan ake samun su. Bayan shi akwai community. Wannan community kuma abin da yake magana kai shine waɗanda mutane suke discussions, tattaunawa. Wajen feeds ɗin nan shine inda ake samun labarai, wajen posting akan ra'ayoyi na crypto da sauransu. Mun gane ba? To bayan community kuma akwai abin da muke kira da products. Products shine wato kayan aikin da Coinmarketcap ke bayarwa. Kamar misali ana samun su converter. Na san yawancin ku ba san yadda ake amfani da wannan ba. Idan ka shiga Coinmarketcap a cikin products akwai converter. Converter nan shi ke converting kuɗi ko kuma crypto. Zaka iya converting kai tsaye. Zai baka nawa ne a dala. Misali, idan muka taba kan Bitcoin sai mu rubuta Solana misali. Mun gane? Solana ko? Sai mu typing na Solana. Solana guda ɗaya anan nawa zai bamu a dala. Shine wannan ake kiransa da cryptocurrency converter calculator. Misali mu sa Solana guda 2 ko? Me zai bamu? Ga abin da zai bamu anan. Automatically zai bamu US dollar 173. Ba ma Solana ba, duk wani coin wanda ka sani na crypto mutum zai iya searching ya converting anan kai tsaye. Mun gane ba? Bayan wannan products sun akwai abubuwa daban-daban wanda za a iya samu under products. Misali kamar su airdrops kamar yadda muke kallo anan, za mu iya gani. Ana iya zuwa a duba top stories, labaran abin da suke faruwa, su Telegram bot, news, labarai kamar su videos da kuma airdrops. Kun ga ana ake samun airdrops under campaigns. Za mu shiga airdrop. Idan muka shiga airdrop, anan za mu ga current airdrops wanda suke da kuma wanda aka yi da wanda za su zo nan gaba. Duk za mu iya gani. Kun gani? So ga airdrops da aka yi a baya da kuma date da aka yi da kuma winners wanda aka ba su kyauta da abin da aka yi reward, duk za mu iya gani a nan wajen. Mun gane ba? So yanzu currently za mu ga babu wani airdrop a nan wajen. Za mu shiga nan participated airdrops. A nan za mu ga airdrop da aka yi participating ko kuma wanda kai ka yi participating. Duk za mu iya zuwa mu duba a nan wajen. So bayan wannan kuma akwai abu ɗaya da na manta ban faɗa muku ba, shine ɓangaren watchlist. Watchlist a nan shine inda mutum zai ajiye coins ɗinsa wanda zai rinka lura da su. Wannan dama duk kun sani. Shine watchlist. Bayan watchlist akwai portfolio. Portfolio dan ne ake ajiye kuɗi domin a rinka siyan coins. Ma'ana akwai wallet kenan a cikin Coinmarketcap wanda da yawa na san ba ku san wannan ba. Kamar yadda muke kallo ga portfolio ɗinmu, idan muna so mu yi deposit za mu zo add transaction. Anan za mu zo mu sa coin ɗin da za mu yi deposit. In ma USDC ne ko USDT ne, kowane za mu iya tabawa. Mu zo mu ɗauko address ɗin saboda mu yi deposit ɗin. Mun gane? Kowane za mu iya zuwa mu yi a wannan. Shi ma zan mana video na musamman akan wannan. Mun gane ko? So bayan portfolio akwai abu na ƙarshe ko kuma na kusan ƙarshe shine My Diamonds. Kusan ma'anan My Diamonds akwai Marketcap. In aka ce My Diamonds shine reward system na Coinmarketcap. Coinmarketcap suna ba da kyauta. Kyautan da suke bayarwa shine diamonds. Mun gane? Su ne diamonds. Reward system ne na Coinmarketcap wanda in kana tara points in kana amfani da shafin nasu wajen research, wajen posting da sauransu za a ke baka wannan diamonds din. Mun gane? Anan za mu iya zuwa mu gani. Kun gani? Gashi nan diamonds ne kala-kala. Mutum zai iya zuwa yana collecting ɗinsu. A kullum za ka iya zuwa kana collecting, gashi nan collect diamonds. Kun ga da yake ni ba na yi, kun ga na samu guda 10 a yau. So kowanne idan mutum ya yi claiming zai na gani sa a nan wajen. Daga nan mutum zai iya zuwa ya converting nashi zuwa US dollar. Mun gane ba? Bayan wannan akwai CMCAI a nan wajen. CMCAI wannan tool ne wanda yake da artificial intelligence wanda ke taimakawa mutum wajen fahimtar crypto, tambayoyi da bayanai daban-daban.
mun gane akwai inda aka sa Ask CMC AI. Kusan an ci gaba yanzu, kusan kowane application ko na chatting ko na crypto ana samun AI a kai saboda mutum zai iya tambaya kai tsaye. Bari mu gwada mu gani wannan ko ya san abin da yake yi. Do you know the project source of value? Misali za mu tambaye shi ko ya san project na source of value. Za mu tambaya, mun gane ba, wannan shi ma AI ne wanda yake cikin Coinmarketcap. Za mu tura mashi. Idan muka tura mashi zai ɗanyi deep research in progress kamar second 10 ko second 5, daga nan kuma zai zubo maka bayanai akan tambayan da ka yi. Mun gane ba, sai ya ɗauko first batch na data tukunna, zai analyzing na wannan kafin ya gaya maka me tambayanka. Ya ce yes, kwarai na sani source of value is a crypto data and intelligence platform and it also has a native token so ya mana bayanin komai da komai akan yadda project din yake da token din su da komai duka ya mana bayani. So bayan CMC AI akwai abu na ƙarshe ko kuma ce kusan ƙarshe shine wato notifications shine sanarwa na updates da alerts da duk wani abin da ya faru. Sai kuma settings shine ana ake set profile wanda mun riga magana a kansa. Mun gane? Sai yanzu dai duk ni bayani akan wayannan gaba daya. Ina ga ba sai mun bata lokaci akan wannan ba. Bayan shi idan mun koma asalin profile na Coinmarketcap din wanda yawanci muka bude Coinmarketcap shine muke fara kallo a nan wajen kenan. Mun gane? Shi ma zan mana bayanin kowanne step by step kafin mu je yanda za a ke wato fundamental analysis. Abu na farko anan idan kun duba a saman nan ko akwai inda aka sa top, akwai market cap. Market cap din shine jumilla na darajar dukkan crypton duniya gaba daya crypton duniya jimillan kudin shine market cap. Mun gane ba, kamar yadda muke kallo idan muka scrolling zamu gani an rubuta 2.5 trillion dollars. 2.5 trillion dollars shine market cap na crypto coins gaba daya na duniya. A bangaren nan akwai inda aka sa top ko top sune coins inda suke top a duniya gaba daya. Za mu iya ganin su a nan wajen kamar yadda muke kallo. Akwai za mu iya filtering ɗinsu idan muna so. Kun gani gashi nan su Bitcoin, su ETH, su USDT an jira su da kuma ranking ɗinsu a duniya. Wannan shine price na kowanne kamar yadda muke kallo a nan wajen. Mun gane ba? Baran je in mai da shi desktop view saboda makalla mai kyau. Baran mai da shi desktop view. Ina son nuna mana makalla abin mai kyau ne. Mun gane ba? Bari ya nuna mana desktop view. Har yanzu ina ga bai kawo ba? Okay. Ya kawo desktop view ko? So ya kamata mu dan rage size din. Mu rage size din saboda accessibility. Bari mu rage size din yanda zamu ga rubutun da kyau. An gane ba? Yawwa. Kun gani yanzu wannan muna desktop side ko muna desktop side. To idan kuka lura a nan wajen zamu ga cewa bayan kowanne coin a gefen nan zamu ga akwai price din sa nan da kuma yanda ya tashi da market cap din sa a nan wajen. Mun gane? So akwai gefen nan kuma shine trending shine coins din da suke trending. Mun gane? Zamu ga wanda suke trending a nan wajen yanzu. Akwai 24 hour wanda suke trending, akwai 1 hour wanda suke trending. Zamu iya canzawa saboda mu ga coins din da suke tashi. Mun gane? Kamar yadda muke kallo a 24 hours idan muka shiga zamu ga coins wanda suke tashi, wanda suke trending sosai kamar su asteroid. 24 hours zamu shiga. Ga sunan su asteroid, su rev. Wannan coin din kun ga abin da ya faru ko? Rev wannan coin din da mutane suka siya da yawa suka yi asara. To zamu dauke shi, zamu yi bincike akan wannan coin din, nuna mana yadda tsarin abin yake da kuma yadda ake yin fundamental analysis. A gefen nan akwai price kamar yadda na gaya muku da kuma 24 hour price yadda ya dumping ko kuma yadda ya tashi. Akwai market cap, akwai volume. Mun gane? Market cap shine wato in kai multiplying na price na coin da kuma circulating supply shi zai baka market cap. Mun gane? Bari baku misali, mu dauki wannan a matsayin misali, wannan rev token nan. Idan muka shiga rev ga price din sa nan ko 1.13 a yanzu. Akwai wanda suka tambaye ni za su siya wannan coin din jiya, na ce musu kada su siya.
pump and dump ne, akwai manipulation da yawa. Kun ga inda ta shigo tun daga nan wajen yana 0. wani abu sai da ya je har $28, $29, daga nan ya sauko yanzu yana 1.1 minus 90%. Idan ka sayi na dala 1000 misali, to yanzu abin da ya rage maka shine $100, shine abin da ya rage maka yanzu. Ka yi missing, ka yi asaran dala wato 100 kenan. Mun gane? So idan muka scrolling ƙasa a nan, za mu zo mu ga wato market cap na wannan coin din. Muka taɓa nan wajen za mu ga market cap ɗinsa. Mun gane ba? So ga market cap ɗinsa nan a nan 278 million market cap. Idan ka multiplying na price ɗin da kuma supply na token ɗin, shi zai baka me? Shi zai baka wato market cap na wannan coin ɗin. Idan kana so ka samu dukkan wani bayanai akan wannan coin ɗin, za ka zo ɓangaren about. Mun gane? Mutum zai karanta akan tokens ɗin akan mene, ya roadmap nasu yake da sauransu, duka mutum zai iya zuwa ya karanta a nan. A wani exchange zai samu. Mun gane? Ga market cap ɗin nan, ga volume ɗinsa, ga FDV, total supply, maximum supply, circulating supply da sauransu. To wannan circulating supply ɗin, idan kai multiplying da price na wannan coin ɗin, shi zai baka me? Shi zai baka wato market cap na coin ɗin. Bari ku gani, ina zuwa. Bari mu shiga calculator nuna mana yadda abin yake. Ina so mu yi abin tare ne saboda kowa da kowa ya gane yadda abin yake. Mun gane ko? So wannan shine calculator mu a nan wajen. Za mu buga mu ga ya tsarin abin yake. Ko 1.19 times circulating supply gashi nan 248 million ko 1.19 times 248 million circulating supply kenan 248 million. Kai wannan ba zai yi ba, wannan mu bar shi tukunna. Muka zo next video za mu yi amfani da AI wajen wannan lissafin. Duk yana cikin fundamental analysis wanda za mu yi a cikin wannan video, wanda za mu na shi a part 2 insha Allah. Bayan wannan akwai bangaren watchlist wanda shi ma na yi magana a kai. Tokens ɗin da ka sa a watchlist su ne a nan wajen. Akwai prediction markets inda ake predicting price na coin, misali wanda suke yin trading na futures da wanda suke yin prediction market da sauransu. Ana ake zuwa a yi wannan. Mun gane ba? Ana ake zuwa a yi wannan. Bayan prediction market kuma akwai ɗaya bangaren shine most visited. Most visited shine tokens ɗin da aka fi wato budewa ake bincike a kai. Za mu gansu a nan ga sunan Bull, Bitcoin, Alien, Green Card, Surev shine number 4, akwai XRP, Ethereum, akwai Pi Network shine na 7 a duniya, akwai Solana, akwai su Siren da sauransu. A bangaren new section idan muka taba bangaren new section za mu ga sabbi wato na coins wanda ba su jima ba, za mu gansu a nan. A bangaren mo kuma akwai wasu bayanai kamar su Genas, su Binance Alpha da sauransu. Wannan Genas ɗin su ne coin ɗin da suka fi tashiwa a wannan 24 hours ɗin. Kun ga akwai BAs wanda ya tashi almost nawa 19% a cikin 1 hour. A cikin 24 hours 489% ya tashi. Kun ga ya tashi da yawa. Bayan shi akwai wannan coin ɗin mai suna wato Hold BTC, HBTC kenan. A cikin 1 hour an samu tashin 6%. A 24 hours an samu mai 308%. So dole in mutum zai trading na crypto, kafin ka je kai analysis technically a trading view, dole sai ka iya yadda ake fundamental analysis, yadda ake duba bayanai na coin, yadda ake duba su waye masu coin din, sannan ya white paper su yake. Wannan shine yadda ake yin fundamental analysis. Mun gane ba? Insha Allah a video mu na part 2 akan wannan zan mana bayani akan yadda ake yin fundamental analysis cikakke, da yadda zamu yi bincike akan coin, da kuma yadda zamu yi mu je mu nemo wannan coin din, da kuma yadda zamu yi mu zana analysis din domin mu yi making profit. Waɗannan videos din na yi su da yawa, kusan videos guda 60 zamu yi akan wannan a class din da muke yi na spot trading da kuma SMC. Mu yi kokari mu yi joining domin mu fahimci yadda abin yake. Ga number waya a WhatsApp, za ku iya yin magana kai tsaye a WhatsApp, za mu ku bayanin yadda abin yake da kuma yadda mutum zai iya joining na wannan class din. Sai mu haɗu a video na biyu. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Thank you. Peace.